Hello kids, welcome to Jan's Art Melon. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் கியூட் பிக்கச்சுவை எப்படி டிரா பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதை டிரா பண்ணி கலர் பண்ண நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு பென்சில், எரேசர், ஆரஞ்சு, ரெட் அண்ட் yellow கலர் பென்சில்ஸ், black pen இல்லனா black sketch. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப் லைன் டிரா பண்ணிக்கலாம். அத ஃபேஸ் அண்ட் பாடிக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸை டிரா பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாடியை டிரா பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ். இப்போ நம்ம பிக்கச்சு ஜம்ப் பண்ற மாதிரி காட்டுறதுக்காக கீழே லைட்டா ஷேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லைனை யூஸ் பண்ணி ஐஸ் டிரா பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நோஸ், மவுத் அண்ட் blushes. இப்போ பிக்கச்சுவோட ears. இப்போ black pen இல்லனா sketch யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா லைன்ஸ் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். yellow கலர் யூஸ் பண்ணி பிக்கச்சுவை கலர் பண்ணிக்கலாம். blushesக்கு ஆரஞ்சு கலர், மவுத்க்கு ரெட் கலர். அவ்வளோதான், நம்ம வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புற. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.